Good morning to all of you. In the last class, we have discussed or completed the rules regarding professional ethics and also etiquette. We discussed from rule number 1 to 52. Then we have gone to some other general topics. Now, as the last chapter in the professional ethics, we are going to discuss the use of the computers in the legal profession. Actually, I am coming on live in this class because this was given as a question in your examination. Have you ever seen the newspaper, the examination paper? In the examination paper, it was given, what is the use of computers in the legal profession? So, therefore, I am venturing to make this video because I am basically an illiterate in the computers. I do not know the advantage of the computers also, but still, as a lecturer, I have to tell you. Anyway, our topic for today is the use of computers in the law. Normally, the traditional lawyer's profession or the traditional image of a lawyer job is he will be carrying hundreds of kattalu leta files to the courtroom, is it not? So whenever you have to submit the arguments, normally your clerk or you used to take bundles of books. So are you able to see such a situation? Absolutely nil. Because of the advent of the computers, because of the advent of the so-called internet, you are able to Google or search anything online and immediately you are able to do this. So that is the advantage of the computer. Friends, the 5 years people, you all know what is a computer. Tell me, what is a computer? Computer is an electronic device which performs logical, arithmetic and so many other functions also. So it works on the bits and bytes, that's all. It doesn't have any English language, Telugu language, not like that. It's only binary code, that is bits and bytes. So these are the basics of the computers. So what is the advantage of the computer? So I told you that the lawyer's image is that he has to write through number of pages, prepare the arguments, and he has to carry many pages to the court, all these things we have previously also. But now the lawyers are being found with a simple iPad or laptop like that. So this laptop is doing miracles or wonders in the legal profession, right? So the scenario has changed dramatically, I think for the past 20 years or maybe 15 years, I'm sure. Definitely 15 years, the advent of computers is there. But let us bring it for the past 20 years, the scenario has changed mainly because of the computer technology. So definitely extensive use of the computer is the order of the day. And I can tell you that the use or the computer or the cell phone, for example, the cell phone, it has become totally not separable, inalienable, just like our human rights. So it has become an indispensable item for you. Do you agree or not? What Manikanta? Computer లేదే నీకు నిద్రపట్టుద్దా? కంప్యూటర్ అంటే ఐ మీన్ ల్యాప్టాప్ ఏమంటారు, సెల్ ఫోన్. పొద్దున్నే లేచి ఎవరు చూశారు, ఎవరు లైక్ కొట్టారు, ఎవరు ఫార్వర్డ్ చేశారు, ఎవరు జిఎం పెట్టి, ఆ ఇంగ్లీష్ మొత్తం మారిపోయింది స్పెల్లింగ్లు. జిఎం అంటే గుడ్ మార్నింగ్ అంట. మరీ గౌరవం పవన్, పిఏ నెంబర్ 1 ఉంది. ఏంటి అర్థం కాదు, పేరుకి పవన్ అంట పేరు. ఇట్లా వచ్చేసిన పరిస్థితి. But anyway, this is the use of the technology. So the technology or the computer has become an indispensable item with the legal profession. For of course, for the software engineers, definitely it's a boon, I can tell you. Right. Now we'll discuss the already introduction is does a laptop is so much necessary for a law intern? 100%. 100% laptop or iPad. Of course, you may be knowing, but in the courts, particularly in the courts like metropolitan cities, they are allowing the iPad. You can see the iPad and quote the judgments also. Right. Now,
Now we'll one by one we'll discuss the advantages. Of course, I have summarized in point wise. Better as students you can understand if I tell you in the point wise. So the first point is online research. Previously, if you have to search for a case, take the example of Arnesh Kumar versus State of Bihar 2014. So what you have to do? You have to search through the All India Reporter or Legal Digest or Criminal Law Journal. So journal. And are going through so many pages, then only you will be able to find this Arnesh Kumar judgment. But thanks to Google Mother, if you type Arnesh Kumar or Law Qanoon or LIP or something, so many websites are there. If you cite, just type the same, immediately, even though you type mistakes, even the names may be mistakenly spelled, typed, but still they will be prediction, and immediately they will get you to the case of Arnesh Kumar versus State of Bihar. Lalit Kumari versus Government of UP. So many celebrated cases. Just I am giving examples of cases. So many cases are there. So this is the advantage of computers. Do you agree or not? 100%. Like previously మనం గతంలో అన్ని వెతుక్కుని చూడాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడు అలా లేదు కదా. Simply you type and Google తల్లి it will report immediately. And there are websites which give the synopsis of the case also. That is summary of the case. Because it is very difficult for you to read the 307 pages judgment. Suppose very recently in the Amaravati case they have drafted a 307 pages judgment. Is it able? Are you able to follow to read the entire script? Normally, no. But you have to read it as students. Definitely, you have to read it. But reading on the computer, definitely it will spoil your eyesight. So better to read the manuscript to digest these things. So and as advocates, I told you that you have to remember the para numbers. Whenever you want to refer it in another court, you can say that, Your Honor, in para number so and so, it was stated like this. Because even the judge also will not be able to find so much of time, spare so much of time to see your judgment. No doubt you can Xerox or you can take down copy of 307 pages and file in the court. But unless you specify the para numbers or highlight them, is it not difficult for the judge to go through the entire judgment? So anyway, online search. For online search, computers are 100% mostly made importantly useful. So this is useful for conducting online legal research, right? So many databases are also there. There may be so many websites, so many databases are there. So whenever you type, you can get the summary, you can set the case law, you can get the highlights, so many things are there. So website, online databases such as LexisNexis and Westlaw, they are very famous. They make process of searching for the case law, legal forms and treatises much easier. Second, you may be knowing, you are well versed. I think you know our search engine. Suppose court case monitoring. So search engine is there. So if at all you wanted to find the date on which your case is posted, you go to e-courts. Then you search the case number, name of the court or place of the court or name of the petitioner, name of the advocate, things like that. If you give any information, you will get the details of the case, and case history will also go there. Means number of how many adjournments they have taken place. Even we were stunned to note that the case of 2009, there have been about 140 adjournments even to frame the charges. Of course, the accused did not appear, but whatever it is. So normally, even though you see the case docket, manandar tells kada docket ankal rasedi. Rasina sare accused option posted to. But there they will be clearly giving the synopsis, right? So you can get so much information with this e-courts. So definitely it is an online research portal. So database is there, and legal. Second advantage with this e-courts is, suppose if you mention the cases which you are going to fight or which you are appearing. Suppose I have got some 11 or so cases. So if I mention the same in the so-called e-courts portal, if you say refresh, automatically it will note down all the dates, 11 cases, ఏ రోజు clear గా వచ్చేస్తుంది. So such is the advantage of the computers. So do you agree or not? Definitely computers are useful for online search. Okay, and your work is becoming much easier.
more than the olden traditional days of senior advocates. Then, case management software. The advantage with the computers is the second point, case management software. So, actually, the tracking previously what you used to, after the court hours are over, your clerk will go to the civil court, he will take out the register, date register, he will note the dates. There may be, you may tend to note the wrong dates also, is it not? With this case management software, already I told you that e-courts is a case management software. With this, definitely you can trace where is your case, what is the position, posted so side for supply of copies, posted so side for examination of witnesses, posted to so side for framing of charges, like that. So every detail will be there. So definitely this case management software, it has become very a boon for the advocates. So now you are able to trace the cases electronically, not by the traditional writing the diary. So we used to purchase diaries for 300 rupees, we used to note down all these cases. Of course, our clerks used to do that. Sometimes the clerk may miss the court date. Sometimes the clerk may put a wrong date. Is it not? Wrong month also it happens. Wrong month also they will miss that. Even the advocate will be held responsible for not attending the court as per Rule 11, Rule 4 also, Rule 11 also. So when once you take up a case, you have to attend the court on all the possible dates of hearing. If you are not able to go to the court, you can send your proxy or you can advise another advocate to represent you that you are not able to attend the court due to the possible reason. Right? So that will be very, very useful. And please remember, another case management software, you may be knowing, Blue Jeans. Have you heard the name of Blue Jeans? I'm a Monica. Mirror Blue Jeans Lakshana. కానీ మన మీటింగ్లు కరోనా టైంలో దేంట్లో జరిగినాయి? జూమ్. అలాగే బ్లూ జీన్స్ ఈజ్ అనదర్ సాఫ్ట్వేర్. ఇట్స్ అ కేస్ మేనేజ్మెంట్ used by the courts. So even though there was corona pandemic, the courts started functioning virtually, online. So with the management system, that is Blue Jeans, they used that particular app, Blue Jeans. So it is the case management system. You may be knowing. So you can see the court. You can see the proceedings in the court also. Of course, there are so many bad visuals in the virtual hearing, like the advocates appearing in banyan, advocates loitering in the garden, evening walk and attending the court, advocate sitting in the car and replying, or driving the car and replying. And incidentally, the last case, of course, YouTube man, he said it is sexually explicit. So an advocate, actually his wife is giving him a kiss, and it was seen by the judges also. Right? So many bhangimal anta kada, enni manam chusam, but still it is useful because you need not, because of the corona, so touch undakodu kabatti you cannot attend the court, but at the same time justice should be done to the common man. So therefore this virtual hearing, it was taken as a trial. Now it is the order of the day. Of course, now we have come once again for physical hearing. As elders or as old people, we like physical hearing because, please remember, as an advocate, you have to note the feelings or you have note the demeanor of the judge, and then only you have to react. You may be knowing, according to section 280 CRPCN, the demeanor of witness can be noted by the court. What is the demeanor? Demeanor means the outward behavior. Some people will outburst, some people will keep quiet, some people will be very cool. So how the witness is appearing in the court, so that demeanor will draw an inference into the judge whether he is a reliable witness or non-reliable witness. Likewise, you can observe the feelings of the judge. Suppose online you can speak anything, we don't know whether he is observing or whether he is hearing or not. Suppose if it is a physical, definitely you can observe that he is understanding, or he is able to grasp, or he is able to, pay attention to what you are telling.
So that is the advantage. Everything has got advantages, but when there is no other go, when you are not able to go to the court, this virtual hearing, it has become a boon for the advocates, particularly to get disposed of the bail petitions. Otherwise, what happens? The fellows have to be in jail for days together, is it not? If there is no application. Right. So this is case management software. Then electronic discovery. Discovery. What is discovery? Discovery means finding or inventing a new thing. So what is the necessity for discovery? So please remember, you have to discover the opposite party's case, is it not? Suppose if he says something, you have to discover వీడిది ఏ పాయింట్ మీద చెప్పాడు, అసలు వీడి గ్రౌండ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు గో టు ఒక అప్లికేషన్, కాపీ అప్లికేషన్ ఇచ్చి అతను ఏం పెట్టాడు, అతని జడ్జిమెంట్ ఏంటి, అతను దేని మీద రెడీ అవుతున్నాడు, వాళ్ళ కేసులు ఏంటి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి కదా. దానికోసం ఎలక్ట్రానిక్ డిస్కవరీ. సో డిస్కవరీ is the process by which opposite parties exchange relevant information. So like police reports, suppose మనం ఒక కేసు మీద వేసాం, వాడికి కౌంటర్ కేసు ఉన్నది, ఆ కేసులో ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి తెలియాలంటే ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ గో టు ఏపీ పోలీస్ పోర్టల్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ డౌన్ ది ఎఫ్ఐఆర్, ఇస్ ఇట్ నాట్? దెన్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ యువర్ డిఫెన్స్, ఇస్ ఇట్ నాట్? అవునా కాదా? అవునండి, ఏపీ పోలీస్లో పబ్లిక్ మీరు ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయితే దే హ్యావ్ టు అప్లోడ్ ద సేమ్ విత్ ఇన్ 24 hours. వెరీ రీసెంట్లీ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్ట్ మిస్టర్ ప్రశాంత్ కుమార్ శర్మ has castigated the police people. You people, CCTNS అని ఉంటుంది, క్రైమ్ కంట్రోల్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అని. ఆ సిస్టమ్ ప్రకారం విత్ ఇన్ 24 hours యూ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ ది ఎఫ్ఐఆర్ అండ్ ద పబ్లిక్ షుడ్ సీ ఇట్. ఏ పబ్లిక్? దోస్ హూజ్ నంబర్ ఈస్ దేర్. అంటే మీరు ఎక్యూజ్డ్ కానీ ఫిర్యాదు కానీ అయ్యి ఉంటే, మీ ఐడెంటిటీ ఉంటే ఎఫ్ఐఆర్ మీకు వస్తుంది ఆన్లైన్లో. పబ్లిక్ డొమైనే, కానీ మీ వరకే. ఎందుకంటే అదర్స్ కెనాట్ సీ ఇట్. అదర్స్ చూస్తే ఓహో వెంకటేశ్వర గారి మీద 100 కేసులు వచ్చిందని చెప్తారు లేనిపోయింది. అందుకని చెప్పి రెస్ట్రిక్టెడ్ పబ్లిక్ డొమైన్. ఎస్, బట్ యూ హ్యావ్ గాట్ యాక్సెస్, ఇస్ ఇట్ నాట్? ఇట్స్ నాట్ ఏ సీక్రెట్ డాక్యుమెంట్. అలాగే పోలీస్ రిపోర్ట్, అలాగే ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ బై ద పోలీస్. ఈ కేసు ఏమైంది? ఇవి గో టు ద పోర్టల్, పోలీస్ పోర్టల్లో ఈ చలాల్ సపోజ్ అడుగుతాడు కోర్టులో, ఏమయ్యా నీ మీద 10 చలాలు ఉన్నాయి కదా, అది ఉన్నాయా లేవా చెప్పాలి అండి, ఎందుకంటే ఇట్ ట్రేసెస్ యువర్ కాండక్ట్. హీ హాస్ బీన్ ఏ రెగ్యులర్ హ్యాబిచువల్ ఓవర్ స్పీడ్ మ్యాన్ అన్నారు అనుకోండి, మరి ఉన్నాయా లేకపోతే తెలుసుకోవాలని ఎట్లా? యూ ఆర్ గో టు ఏపీ ఈ చలాన్ పోర్టల్, దెన్ యూ హావ్ టు. సో ఎలక్ట్రానిక్ డిస్కవరీ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ థింగ్ విత్ ది అడ్వెంట్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్స్. సో పోలీస్ రిపోర్ట్స్, ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంట్స్. ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ సమ్ పర్సన్ సేస్, మార్గదర్శి వాళ్ళు ఒక అతని మీద కేసు వేశారు. అతను ఏం చెప్తాడంటే, అయ్యా నా దగ్గర ఏం లేదు, గోల్మాల్ గోవిందం కావాలని నేను జైల్లో పెట్టుకోమన్నాడు. కానీ హీ హాస్ గాట్ సర్టన్ ప్రాపర్టీ. సో హౌ డూ యూ ప్రూవ్ ఇట్? ద అడ్వకేట్ హ్యాస్ గాన్ టు ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పోర్టల్. హీ హాస్ ఫర్నిష్డ్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెన్ పర్టికులర్ number of the so-called person. And he was able to find out that this man is submitting income tax returns with a profit of 4 to 5 lakhs. So దానివల్ల మీకు అర్థం ఏంటి? వీడు డబ్బులు ఉన్నోడే, గోల్మాల్ కేసు కాదు. ఎస్, హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెండ్? బికాస్ ఆఫ్ ది డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ సెర్చ్. మామూలుగా రాదు కదా. సో రిజిస్ట్రేషన్, ఒక చీటింగ్ జరిగింది మనకి, మన క్లయింట్కి పొలంలో ఏదో జరిగింది, ఆ జరిగినప్పుడు ఎలా కనిపెట్టాలి? సో యూ హ్యావ్ టు గో టు ది రిజిస్ట్రేషన్. ఏపీ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంటు ఈ సీల్ మీకు ఫ్రీగా ఇస్తారు. వెదర్ దేర్ is encumbrance on the same or not, whether it is free from encumbrances, all these things you can get. So this is the advantage of the discovery through electronic means. So for which a computer, a laptop or your iPad, it has to be used. Right? Please remember. Secondly, even with the laptop or with some other mechanism, you can scan the documents also. Even with the cell phone, I am able to scan certain documents and send it to my friends immediately for immediate use. So that is the advantage of the computer. You can scan. So you need not write each and everything. Just you scan it, get it, then you can prepare your defense also. So you can organize the same also. And actually, this is the method of documenting the same in a fast mode. Is it not? గతంలో అయితే స్కామ్ అంటారు, జిరాక్స్ తీసుకోవడం, దాన్ని చూసుకోవడం, ఆ జిరాక్స్ నల్లగా వస్తే సరిగా రాదు, పైకి కిందకి ఎత్తుకోవడం. ఇప్పుడు స్కాన్ చేస్తే డాక్యుమెంట్ బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ ఫాస్ట్ మోడ్. సో ఎందుకు చెప్తున్నాను? బికాస్ కంప్యూటర్స్ విల్ సేవ్ యువర్ వాల్యుబుల్ ప్రెషస్ టైం.
Is it not? Then ఇంతవరకు అడ్వాంటేజెస్. అనదర్ అడ్వాంటేజ్, పర్సనల్ అడ్వాంటేజ్, ప్రొఫెషనల్ అడ్వాంటేజ్, లీగల్ మార్కెటింగ్ ఆన్లైన్. Definitely, so you are doing legal service. What for? Number one, to get fame and name. Number two, to serve the people, pro bono cases. ఇవన్నీ పైకి చెప్పే కథలు, అల్టిమేట్గా దేనికి? పొట్ట నింపడానికి. అవునా కాదా? సంపాదించుకోవడానికి దేర్ షుడ్ బి సమ్ SMS అంటాం, 3 పాయింట్లు SMS. సో దట్ ఈజ్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ. సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏంటంటే, మీరు ఒక క్లయింట్ మన ఆఫీస్కి వస్తే చూడగానే there should be some neat chair, neat table, a computer, a laptop and a printing machine like that, and if it is possible AC. ఇవన్నీ ఉంటేనే సో ఓహో ఈయన పెద్ద లాయర్ అనుకుంటాడు. దెన్ యువర్ బాడీ స్ట్రక్చర్, బాడీ మంచి ఖరీదైన కాకపోయినా మంచి బట్టలు, చేతికి వాచి, చేతికి రింగు ఇవాళ పెట్టుకోలేదు, కడియం, ఇట్లాంటి పోజులు పెట్టి ఓ బాగా ఉన్నోడు అనుకుంటాడు. అలాగే ఆ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఫోన్లో మాట్లాడుతూ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 512 ఆఫ్ ది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అనేసాయి అని చెప్పారనుకోండి, ఓ ఈయనకి చాలా లా తెలుసు అనుకోండి. దిస్ ఇస్ ఆల్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. అలాగే మీ గుమస్తా గారు డైరెక్ట్గా మీరు మాట్లాడరు, ముందు గుమస్తా బయట అయ్యగారు లోపల ఉన్నారు అడిగిన తర్వాత లోపలికి రావాలి. సో ఇదంతా ఏంటంటే మనం బిజీగా ఉన్నది. సో ఇది నథింగ్ బట్ మార్కెటింగ్. సో వీ హావ్ సీన్ ద యాప్ జస్ట్ డయల్. ఏమన్నా ప్రణతి చూసావా జస్ట్ డయల్ అనే యాప్? చూసావా లేదా? చూడలేదా? నీకు తెలుసు కదా, మా జాహేద్ నీ పేరేంటి, జాహేద్ బేగ్. సో జస్ట్ డయల్ ఈజ్ అన్ ఆన్లైన్ పోర్టల్, పర్టికులర్లీ లీగల్ వాళ్ళకి. మిగతా అన్నీ ఉంటాయి లీగల్గా. ఒంగోలులో లాయర్స్ ఎవరు, ABCD. సో జస్ట్ ఇట్ ఇస్ ద మార్కెటింగ్. అతను ఏం చేస్తాడు, మీ పేరు సజెస్ట్ చేసిన తర్వాత అతను దీనికి 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు వసూలు చేసుకుంటాడు. సో మీకు ఇస్తాడు లేదా నాకు తెలియదు, కానీ మీ పేరుతో అతను వసూలు చేసుకుంటాడు. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మార్కెటింగ్. యువర్ నేమ్ విల్ బి బికమింగ్ ఫేమస్. దిట్ ఈజ్ లీగల్ మార్కెటింగ్. మరి మీకు గతంలో నేను రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్, ఎథిక్స్ చెప్పినప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ అడ్వర్టైజ్, యూ షుడ్ నాట్ గో ఫర్ అడ్వర్టైజింగ్ అని చెప్పాను. మరి ఇది అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవునా కాదా? Please remember, Rule 42A of the Bar Council says that in websites you can give information, because online market has come, online information has come. You can give the information to the websites. Your phone number, your specialization and your name, that's all. Other things you should not tell. So it is as per Bar Council of India rules also acceptable, right? Many lawyers, so they provide website information, general valuable information. You can see my video. నా లీగల్ ఇది ఉంది, వీడియో ఉంది. వీడియోలో ఏమి రాసి ఉంటుంది, ఏం చెప్తానని రాసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూసారు లేదు నాకు అనుమానం. అది హెడ్డింగ్ అండి, దానిలో టాపిక్ ఏం చెప్తానని కాదు. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద లేటెస్ట్ కేస్ లాస్ అండ్ ఎనీ డౌట్స్ టు ద లా స్టూడెంట్స్. అది నాకు దానిలో ఉన్న కాన్సెప్ట్, అది కూడా రాశా చూడండి, అది చూసుంటారు. లీగల్ మ్యాటర్స్ అది చూడటానికే బోరు, రైట్? ఎనీవే, సో దిస్ ద క్లయింట్స్ కెన్. సో దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, డైరెక్ట్లీ clients can to you and client can email you also. Sir, yesterday one woman, she has telephoned me, sir I want to discuss with you. Okay, you come tomorrow morning 8 AM discuss with me. Then instead of discussing she sent the email, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిందమ్మా దీని మీద సివిల్ కేసు చేసుకోండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ద క్లయింట్ కెన్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కమింగ్ ఫిజికల్లీ. ఎక్కడో పామూరులో ఉండే మనిషి మీ దగ్గరికి వచ్చే బదులు ఈమెయిల్ ద్వారా డైరెక్ట్గా తెలుసుకోవచ్చునా లేదా. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వే ఆఫ్ ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ ఆర్ లీగల్ మార్కెటింగ్ ఆన్లైన్. క్లయింట్స్ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఈమెయిల్, కెన్ డైరెక్ట్లీ వాట్సాప్ చాట్ అన్నీ ఏం చేస్తాం విత్ అన్ అటార్నీ. ఆ వాట్సాప్ చాట్లో ఏదో మాటలు పెట్టకండి లేనిపోదు. దెన్ కమ్యూనికేషన్ వయా ఈమెయిల్. ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రా ఇదేగా పాఠం చెప్పాలంటే ఇంకో ముక్క కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పింది మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి. సో కమ్యూనికేషన్ వయా ఈమెయిల్, మోస్ట్ మోడర్న్ యూజ్ ఆఫ్ ది ఈమెయిల్ దెన్ ఫ్యాక్స్. ప్రీవియస్లీ వీ యూస్ టు సెండ్ ద ఫ్యాక్స్ ఆర్ స్టెన్సిల్ అనేవారు. సో నౌ దట్ ట్రెడిషనల్ వే హ్యాస్ గాన్ అండ్ నౌ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది ఈమెయిల్ హ్యాస్ బీన్ డెఫినెట్లీ అడ్వాంటేజెస్. మీరు చూడండి, సపోజ్ there is a dispute between wife and husband. As an advocate, you are suggested that or you are requested the court, Your Honor, we will send the notice through mail. Yes, if you are able to send the mail and if blue tick or green tick, I do not know which tick, if that comes, definitely it is an indication that he has received the mail.
That is summons served, just like order 5, rule 20 చాలా సబ్స్టిట్యూట్ సర్వీస్ రకరకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ విత్ ది ఈమెయిల్ సిస్టమ్. సో old traditional ways of the postman going to him, serving him, all these things they will be withering away after a long time. 20 years ఏం ఉండదు, ఈమెయిల్ పంపించావా లేదని, వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపించావా లేదని అడుగుతారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. ద లాస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ డాక్యుమెంట్ ఫైలింగ్, ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్ ఫైలింగ్. యు ఆల్ నో ఫైలింగ్. సో ఎప్పుడైతే మనకు కోర్ట్స్ వచ్చినాయో, ఎప్పుడైతే మనకి వర్చువల్ హీరింగ్ వచ్చిందో, ఎప్పుడైతే కరోనా పాండమిక్ బాగా ఇబ్బందిగా ఉందో, ఎప్పుడైతే మీరు కోర్టు ప్రెమిసెస్కి వెళ్ళలేకపోయారో, దెన్ the courts started allowing your cases to be filed via e-filing, electronic filing. So just take the printout, put it in the mail, then send it. That's all. Scan, send it, finish. So this is the advantage of the e-document filing or e-filing. So nowadays all the courts are allowing the so-called e-filing. So for this, computers are necessary or not? Of course, you can also go to the typist, you can send him, ask him, if you give him some 200 or 300 rupees, he will send the documents by e-filing. But if you have got a computer, definitely you can send by yourself. So definitely you feel that computer is necessary or not? What Lakshmana? Computer kavala vada? Kavala. Avanu malanti raani valli sangathi enti? నేర్చుకోండి అంతే, అంతకన్నా మార్గం. ఇట్స్ ఓన్లీ ది అదర్ వే, దట్స్ ఆల్. బట్ అఫ్ కోర్స్ నవేడేస్ సిన్స్ అవర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఇన్ యుఎస్ అండ్ అదర్ ప్లేసెస్, వీఆర్ డెస్టినీ టు లెర్న్ మినిమమ్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్. అంతకుముందు స్కై ఏదో ఉండేది, స్కైప్ అని, దాంట్లో చెవులకు పెట్టుకుని మాట్లాడేవాళ్ళం. అది పోయింది. ఇప్పుడు అంతా వాట్సాప్ వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. మరి ఈ ఫోన్లో అయితే ఫేస్ టైం ఏదో ఉంటుంది. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ the lecture regarding the use of the computers in the legal profession. I hope all of you will agree for this, and please purchase the computer, purchase the laptop. I think if you have got it, it's okay, even otherwise. And as a final word, I want to tell you that please learn typing. So don't type A, B, C, ఇది కాదు రావాల్సింది. You must go to the local type institute and you have to learn the typing. A, S, D, F, G, H, L, K, I, J, H, J, W, Q, R, T, ఏదో పోయింది నాకు కూడా లేదు. అట్లా అది టైప్ నేర్చుకుంటేనే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు టైప్. ఐ హావ్ సీన్ యంగ్స్టర్స్, ఈవెన్ మై ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఈవెన్ దో దే ఆర్ స్టాఫ్ ఏమంటారు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అయినా ఇట్లా అంటారు, ఇట్లా అదే ఇది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు. ఇఫ్ యు నో టైపింగ్, so that will be better. It is only suggestion, of course. Everybody has got his own way of typing things or handling things like that. People are okay. Anyway, so this is regarding the use of computers in legal profession. You may get a question. Please get prepared. If any doubts are there, I am here to clear doubts. అడగండి ఏదో ఇంకా 2 నిమిషాలు టైం. ఎనీ డౌట్స్? ఇదే డౌటా? అసలు కంప్యూటరే డౌటా? Yes. Okay. So there are certain instances. And secondly, please remember, today it has come in the online portal. I don't know whether it has come in the press or not. As regards the public interest litigation, beautiful judgment has come. A lawyer filed a public interest litigation requesting the court to postpone the NEET PG examination. It's fine, okay. A lot of things are going on regarding cut-off marks, so many things are going on. So then Justice Rao Nageshwar will ask, who are you? Who are you? Then the advocate said, the petitioner is an advocate. Okay, what is his concern about the NEET examination? Does he know what is the percentage of cut-off marks he wants? He doesn't know. Do you know what happened today by the National Board of Examination as regards the cut-off board? Yes, he doesn't know. But Justice said that, Are Baba, while coming to the court, I have seen in the newspaper that TV lo vachindi 15% cut-off marks are given. Now you are asking for 15% cut-off marks. Do you know this? Telsa leda?
And what is the great urgency in rushing to the Chief Justice of India as though heavens are going to fall down? Already we are overburdened with the so-called public interest litigations. Please have some sense అని మర్యాదగా చెప్పడం జరిగింది. సో మర్యాద అంటే గట్టిగానే చెప్పాడు లావు నాగేశ్వరరావు గారు. కాబట్టి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వేసినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎందుకంటే ఏది పడితే అది తెలిస్తే ఇలాంటి మాటలే వస్తాయి. Of course, during 1980s, Justice P.N. Bhagavati, he has propounded the so-called public interest litigation, which is an exception to దేనికి ఇది? Locus standi. The principle of locus standi. Yes, not necessary. అంతకుముందు ఏంటి ఎవరికి నొప్పి తగిలితే వాడే కేసెస్ కావాలి. It's not necessary. So, while disposing that writ petition number 168/2022, yesterday Supreme Court has come down heavily on the advocate who filed the public interest litigation, holding him that you are not a PG, you are not at all connected, you are making adventure, you want to publicity. Of course, the public interest litigations, they are now becoming publicity interest litigations as proposed by or as opined by the Honorable Supreme Court of India also. Such is the situation. But anyway, please learn to use of the computers, take the advantage of the computers and become very good advocates. Thank you very much.